今天的视频话题来源是篇外国的帖子，竟然连英国 BBC 都开始报道乌克兰有普通人跑路喽！欢迎来到千言万语，我是评论吐槽家 UP 主今日的小万。先来看视频，还有外国网友的评论。Since the start of Russia's invasion, it's been illegal for men who can fight to leave, but thousands are trying. Some helped by corrupt officials. Цинізм та хабарництво у час війни – це державна зрада. We've been given exclusive access to the border forces in Ukraine and Moldova. Були випадки постійних спроб перетину кордону. We meet some of the men, risking it all to leave. Надо же всю страну тогда держать. And those trying to stop them. Якщо всі в один прекрасний момент вийдуть з території країни, хто буде винувши? We investigate how many are escaping and why they don't want to fight. It's the start of the daily patrol along Ukraine's border with Romania. В зв'язку з тими подіями, що зараз відбуваються, безнадійного захисту кордону, не може існувати взагалі держава. Чую. Vladislav is a 22-year-old lieutenant in Ukraine's border service. Стояча околиця його, де проходить державний кордон Республіки Румунія по річковій ділянці. The border runs mostly along a river and a mountain range, making it difficult to protect. Я вам скажу, що до моменту війни обстановка була цілком спокійна. Відбулись певні погіршення, обстановка стала динамічною. Були випадки постійних спроб перетину кордону, незаконного спроб перетину кордону. The border guards filmed their operations. These young men were arrested just meters from Romania's border. It's illegal for men under 60 to leave without a valid exemption from military service. Those caught trying to do so face up to 8 years in jail. 说实在的，这些信息在这2年，不管是在外网还是在国内，一直都有报，但是欧美主流媒体一直几乎没有报，还是国内公开的报道和讨论比较多。但即便如此，国内的还是有一帮人会经常的否认这些消息。说起来，在几个月前已经有各种迹象，欧美对乌克兰的支持已经逐渐乏力了。当时就有网友猜测，美国准备要卖了乌克兰了。欧美的各种迹象和各种舆论都要开始做卖的准备了，但即便如此，还是有很多人否认。Dinu is a senior officer with the Moldovan border police. Este un sector de risc, deoarece atât din partea Republicii Moldova cât și din partea Ucrainei nu este în întregime amenajat genetic ce ar împiedica trecerile ilegale de către cetățenii ucraineni. On average, 20 Ukrainian men a day are making it out over this 1,200-kilometer border. This man has just been found, taken to the local border police station. Я еду к своей жене и 2 детям в Анну. Yevgeny is 37 and a construction worker from Kyiv. It's been 6 months since he saw his family. Вот хлопчики, моя жена. Это в Англии? Да. He says he left because he was struggling to survive. Мужик учится, работать надо, а работы столько нету, все равно никого. Yevgeny says he's avoided the draft. Men like him with no fighting experience haven't been called up yet. 不过没想到最近巴以冲突突然爆发，看起来像是加速了这一进程。没想到连英国这个表面看起来的铁粉支持者也开始做舆论的准备了，呵呵。就像之前很多人讨论类似人民币大趋势到底是会跌到20还是会涨到5以上这种类似的问题，总有魔怔的自由派或者是恨国的魔怔人与大部分普通人的观点相反。其实在现实确定之前，我自己都不敢100%确定我自己的看法是对的，最多有自信80%到90%，毕竟大家看的信息不同，精神祖国不同，到底谁对都有可能性嘛。可惜现实总是回旋镖，总是证明我们这些现实派的看法更多是对的。我相信俄乌问题也会是如此，应该逐渐开始明朗起来了吧。说实话，我一直想去乌克兰实地看看，问问当地人一些真实的想法。但是第一，我没有那些真正的要钱不要命的博主那么牛逼，我还是把人身安全看在第一位的，不想冒太大的风险。
我想停战以后看看还有没有机会吧。第二，如果是长时间的旅游，花费应该也是不低的。我希望我的账号的收益能够抵消这个花费，也许至少几个主流平台有个几万粉，加起来有个10几万粉以上才有可能吧。现在我加起来才3、4万粉，差距还是比较大的。不过等俄乌停战，到时候我可能会发几个噱头视频，看能不能多涨涨粉。比如说涨粉1万，我就一路上帮大家多拍一些美女，再搞点啥尴尬的活动，比如说代替大家挑战告白，用本地语言说我爱你、一见钟情啥的。而且一定要是7、8分以上的美女，替大家鉴定一些网络传言啥的，又或者是一些大家想看的脑洞的想法。感兴趣的朋友们，其实现在就可以关注上了。至于视频本身的槽点也不多了，剩下的大家自己看吧。They have a lot of reviews from other people who leave the country with their services. How many escaping? They immediately send you all their options how to leave the country. One of the most popular is a medical exemption, known as a white ticket. It means that they can write there that I have some disease or some medical problems, and I cannot serve in the army until the end of my life. And also with this document you can leave the country and come back anytime. Officials at these centres work closely with military doctors to decide who can get a medical exemption. They send me an example of this white ticket. It's for me to document to probably they know some other data. So this is Russian. It seems increasing demand for white tickets is pushing up prices. Corrupt officials are also demanding higher bribes. They are more worried this is a dangerous job to them. In those groups there's quite a lot of men who want to leave. So I think this business is quite busy. Recently the government tried to crack down on this booming business by sacking those in charge of military recruitment. Усіх обласних військомів звільнено. Масштабна перевірка територіальних центрів комплектування виявила корупцію на місцях, зокрема під час загальної мобілізації. Результати вражають масштабами і географією. Since the start of the war, nearly 7,000 men have been arrested for using fraudulent paperwork, including white tickets. But men who are sick or disabled say getting an exemption through the official channels isn't easy. In a refugee center in Moldova, we meet Eric, who has arrived on foot from Ukraine. Да просто посмотрел по карте, где что можно, слышал по слухам, где как кто может пойти, и рискнул, попробовал. Получилось. Бежал от войны. Да, я сам с Харькова. Получилось, когда стояли за 20 километров до Харькова войска русские, и косо стреляли, и, в общем, в мой дом так случилось попали. But Eric says his troubles began sometime before, when he became critically ill. И до войны у меня были операции с желудком, у меня там тяжелая операция, перитонит. Вот, и официально как бы я коллег. Eric says he wouldn't survive in the army. When the war broke out, he desperately tried to apply for a white ticket, but wasn't successful. Уже тоже говорили, давай, потому что я пытался полгода оформить документы со своей болезнью, но никто мне не давал этого сделать. И вот как-то уже нервы не выдержали, и решил так ехать. Eric is a musician. Fearful of the call-up, he says music helped him to cope. Это то, что меня успокаивало, то, что давало вспомнить, кто я. Чтобы не думать о том, что с тобой происходит сейчас, и твой мозг начинает искать где-то, за что зацепиться, где бы найти островок такого спокойствия. He's hoping to go to the US, where his family is. Да, вот эта война, конечно, все поменяла, всех нас раскидала по краям мира. У меня жена и дочке 4 годика, сейчас будет вот в октябре.
Я свою семью уже полгода не вижу, уже больше, уже 211 дней, я каждый день считаю. "400 kilometers away in southern Ukraine, Vladislav is back on shift on the banks of the Tisa River. Наскільки вона небезпечна? Доволі небезпечно. Це коли падають дощі в горах, в гірській місцевості, то вона зараз може піднятися до вечора. Протягом години вона поступово піднімається, підмиває. Того року рівень води піднявся майже до споруди, металевої споруди цього мосту. Crossing it is one of the most popular ways out of Ukraine. But smugglers don't always warn people about how dangerous it is. Їхня домовленість одразу починається з того, що вони людину вводять в оману. Адже вони кажуть, що там все нормально. Коли вже майже виходять до десятків метрів до кордону, вони кидають людину, вдаються до втечі. These men were caught trying to swim across. 95% дякують, що не дали їм здійснити цей перетин у зв'язку з тим, що вони бачать цю річку, а тільки потім, після вже затримання, коли людина заспокоюється, вона усвідомлює, які б могли бути наслідки. Since February last year, 19 bodies have been recovered here. It isn't known how many people have died trying to leave Ukraine. In Moldova, Yevgeny is being escorted to the nearest immigration center. Ukrainian men running from the war have the right to claim asylum in neighboring countries. Это формуляр о том, что мы все украинцы, которые выдают СВН, мы документируем, мы делаем для себя миграционную службу, базы данных, сколько человек. Пожалуйста, ваш рост. Next, he will need to go to the capital to proceed with his asylum claim. Но я пока не могу идти на сторону вашу, да? Нет, я сейчас могу. Маршрутка бесплатно до Кишинева, вы имеете возможность получать. Хорошего дня. До свидания. Yevgeny is one of around 20,000 Ukrainian men who crossed illegally and claimed asylum in neighboring states. Евгений, можно сюда уже? Да, сюда, потому что здесь ребята тоже из Украины. Yevgeny hopes it won't be long before he's reunited with his family in the UK. Что случилось? Главное тут не сидеть в этом центре долго. Надеюсь, это закончится нормально. Буду на это надеяться. We lost touch with him. But we did hear from Eric. It's 7 months since he left Ukraine. Сейчас я в США. Уже дом, работа, здесь как-то уже так быстренько обустроился. Это тем, что родом деятельности. Я сейчас занимаюсь инсталлом, но я пытаюсь его не забивать, а играть. Да, так чуть-чуть. Если... это мой дом, конечно же, я знаю Украину. И, конечно же, у меня даже жена с дочкой, они здесь не так давно, я не так давно, они, получается, с начала войны и уже скучают за Украиной. То есть они точно уверены, что они вернутся, ну не на постоянном плане, хотя бы в гости. Вот если будет возможность мужчинам возвращаться без последствий за выезд, то я, да, будем рассматривать эту возможность. Я считаю, что я достаточно послужил в стране для того, чтобы не чувствовать какие-то укоры, что я уехал к семье или выехал. То есть каждый выбирает, как может, что может сделать. Ukraine does not release official figures on the size of its army, but the country's defense minister claims it has 800,000 troops. Our investigation shows that more than 40,000 Ukrainian men have tried to get out or succeeded in leaving the country illegally. We put these findings to a senior politician from the ruling party, Fedor Venislavsky. He acknowledged there is corruption in the issuing of exemption papers.
Держава усвідомлює, і ми, як представники влади, усвідомлюємо, що це явище не поодиноке, що воно має достатньо велике поширення, розповсюдження. На превеликий жаль, ще раз підкреслюю, корупція, вона дуже має таку велику живучість, і викорінити її дуже непросто. Але ми робимо все можливе для того, щоб кількість таких корупційних проявів зменшити. He says the number of men leaving is having no impact on the war effort. Ви знаєте, я переконаний, що рівень оцієї моральної стійкості і готовності відстоювати свою незалежність, суверенітет, свою свободу у громадян України, ну це 95-99%. А тих, хто намагається уникнути, ну це оці 1-5% критичного значення для сфери безпеки і оборони України. Тому що, ну, ви знаєте, відкрита інформація, до повномасштабного вторгнення українські збройні сили нараховували там 250-260 тисяч чоловік, зараз після оголошення загальної мобілізації їх значно більше. І питання того, що після війни нам необхідно забезпечувати, ну, скажімо так, демографічну політику збереження щонайменше нашої української нації, то тому питання, чи варто притягати до відповідальності тих людей, які виїхали, зараз я її перегляну, я думаю, що це не варто робити. But the end of the conflict with Russia is nowhere in sight. As this turns into a war of attrition, Ukraine will need all the soldiers it can get.